أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الصلاة والسلام على Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All praise is for Allah, who has given us the tawfiq to gather, who has blessed us with infinite blessings, who has created us as the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the best of nations, who has given us with such lofty status. We bear witness that there is no one worthy of worship except Allah, and solely Allah. And we bear witness that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is his messenger and his slave. Whoever Allah Ta'ala guides, none can misguide him. And whoever Allah Ta'ala misguides, none can guide him. We are on the 12th session on practices of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And in this 12th session, I will talk about my reflections in my words on the first 10 sessions. The last session was summary of the 10 sessions before that. The 11th session, the last session, was summary, and today's session will be reflections, my reflections on the presentations on the importance of Sunnah in the esteem of Allah Ta'ala, and the process of compilation of Sahih Hadith. So after introduction, I'll talk about the early lives of the 10 Imams about whom I discussed. I could not summarize their lives in the previous session. I simply gave some highlights. So their early lives and their search for ilm, their teaching, the persecution they all went through, their husnul khuluq, their excellent character, and the fact that Allah Ta'ala accepted their work. There were so many who were involved, but Allah Ta'ala accepted them. And as a result, we know them. Knowing is not sign of acceptance, but out of all the thousands of scholars who made similar effort, toil, perspiration, trouble, we know them out of thousands. So that could be a sign of their acceptance. Few experiences in our lives are watershed events. That means events that change our lives. The immersion that I had in the last over 2.5 years is one such event, a continuous event, where I was confined to, many of us were confined to our homes. And fortunately, I had taken early retirement before the pandemic started. And so during the pandemic, I could devote my full time towards seeking ilm. And then I thought that holding halqas of knowledge would benefit those, especially in times of tribulation, and possibly save us from severe punishment.
So we started about 2.5 years ago. And this has been a most rewarding journey for me among this entire 2.5 years, the last 3 months, in which we went through an amazing discovery of the process of identification and documentation of Sahih Hadith. Firstly, the importance of Sahih Hadith, paramount importance, and the question, do we have Sahih Hadith after so many 1400 years? So wanted to go through that process, how Hadith was documented. And that amazing discovery was something of a watershed event in a watershed event, which is the pandemic period. So the last 3 months was a special period. And I thank Allah for giving us the tawfiq to go through this process. And if I had left the world without having discovered what we discovered, I would have gone much poorer. And it also brought in me the realization that we have been after trifle things in life. Whatever we pursued in life, I mean, what is the value of those compared to what these people pursued in their lives? So it brought in me a feeling that I have wasted my life. That's my conclusion. We could have spent our lives in much better ways. That would have brought eternal benefit in big ways. The pleasure of and the relationship, much deeper relationship with Allah Ta'ala. So in terms of the discovery, I went over the 10 Imams, the 4 Imams of the 4 schools of thought: Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Hanbal, and the 6 Imams of the Siha Sitta: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam An-Nasai, Rahmatul Alayh. A very large number of scholars, and I presented about 10 Imams, but a very large, thousands and thousands of them. They gathered together the pearls of Sunnah. These 10 Imams got the Sunnah preserved by generations of Imams, thousands and thousands of them. And they gathered under a single umbrella, collected, authenticated, codified, and gave rulings for the benefit of later generations. Each one was not a star, but like a full shining moon on the firmament of Hadith sciences. And they spent their entire lives watering the garden of Hadith sciences. And in that process, they enabled common Muslims to have access to authentic traditions. Previously, the access was only for scholars. They gathered from other scholars. And at least many of them, I would say most of them, many of them, and at least these 10 Imams, they were all Hufaz, Muhaddith, jurists, and much more. What is striking about them, among many things, is their insatiable thirst for ilm. And they traveled in those days through difficult times, through difficult terrain, far-flung places, learning from many masters of Hadith. Just to give an example, Ibn al-Jawzi, a very famous scholar, says that Imam Ahmad ibn Hanbal had 414 Hadith masters,
plus minus. And they possessed formidable intellect. They traveled with their photographic memory. Today's travelers travel with iPhone and Samsung with cameras built in, taking pictures as they move from one place to another, and possibly never see many of the pictures in their lives. They take so many pictures, but these travelers, they travel with their photographic memory and their notebooks. For some of them, the notebooks were not needed. They had such memory. Their abiding concern was how people could get guidance so they may be saved from the fire of Jahannam and could enter hellfire. Early life, and again, it's a summary. They lived from 70 Hijri to 303 Hijri. Imam Abu Hanifa to Imam Ibn Majah, 233 years. Two of them died in the first century, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, 5 in the second century, and 1, Ibn Majah, in the beginning of the 3rd century. Actually, this is the 4th century, 303. One of the 4 jurists and all 6 imams. One of the 4 jurists means the 4 from the 4th school of jurisprudence, and all 6 imams of the Siha-Sitta, the 6 canonical books. They hailed from Central Asia, all 6 imams of the Siha-Sitta. And Imam Abu Hanifa hailed from Persia. And that should remind us of the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage, or the only pilgrimage that he made, that an Arab is not superior to a non-Arab, nor is a non-Arab superior to an Arab, nor is a white superior to a non-white, and so on and so forth. One is superior in the esteem of Allah only by virtue of taqwa, because taqwa leads us to practice. Most importantly, they came from knowledge-seeking families, nurtured by pious mothers. What must have been the esteem of the mothers of these exalted ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who led a life that had such lasting impact. It doesn't happen in vacuum. In search of ilm, a summary on that, their learning was not easy. They traveled from place to place, far-flung places. In, as I said, very difficult terrain. Hijaz, Sham, Iraq, Egypt, Khorasan, these are names of places, many cities in these places or regions. And in my esteem, these regions would form, in today's terms, about 15 to 20 countries. As an example, Imam Bukhari, because we have the map of where he traveled to, and so I could calculate the distances. He must have traveled a minimum of 20,000 kilometers, which comes to around 12,500 miles, which is half the globe. And traveling 40 kilometers per day, that would be 500 days of travel. This is the map, but this is incomplete based on what I know about the places he traveled and the number of times he went back and forth. He traveled much more than what this map suggests.
So about 20,000 kilometers plus minus, maybe 25,000. And it is the same with or similar with other imams. A little more, little less. Why did they travel? They traveled for the sake of collecting hadith, verifying chains of narrations from different places and different sources, seek shorter chains in a different place. The same hadith, but with a shorter chain, there is less chance of being unauthentic. Investigate the narrators, their memory, their character. Ask the narrator, did you meet them? Where did you study? Where did you meet? Reviewing the chain of narrators with other muhaddith. These are some of the reasons for their trouble. Today we have everything at our fingertips. In search of ilm, point number 4, started journey as young as 15, Imam Bukhari and An-Nasai. And at 22, Ibn Majah traveled for 15 or more years, gathered and memorized hundreds of thousands of ahadith. And that also is a fulfillment, that travel is a fulfillment of the prophecy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From Tirmizi, we get that very soon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, very soon people will beat the flanks of camels in search of knowledge, the near meaning. And the hadith continues. Very soon people will beat the flanks of camels in search of knowledge. And none will be better than the scholar of Medina. And others and scholars opine that that is Imam Malik that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam referred to. They travel to seek knowledge not for position or power or wealth, as today's knowledge seekers do, knowledge seekers of dunya as well as deen, position, wealth, power, but for the pleasure of Allah. Many teachers they learned from went from flower to flower and collected nectar and produced honey. They became bigger storehouses of knowledge than their teachers. And they had indefatigable zeal for knowledge, abiding desire to preserve the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Allah Ta'ala protected Sunnah through them. Their teaching, in a number of cases, they went back to their base and taught and wrote. Some of them went to other places, not their base. They had mammoth intellect and ability to memorize. Allah Ta'ala used them to collect vast storehouses of traditions attributed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to identify authentic hadiths. And the problem arose because to discredit Islam, a number of people, they fabricated hadith. Number one. And number two, a number of rulers, to legitimize their actions, they also had scholars fabricate hadith, concocted hadith. So these got mixed up. Then the challenge became, how do you find out Sahih hadith? And that's where these 10 imams plus thousands of others, they played their role. With dogged tenacity, they used their formidable intellect to authenticate hadith. They filled in the absence of computers. There were thousands of students of hadith, others who were also formidable in their intellect. Allah Ta'ala chose these 10 muhaddith plus some others. And some of them I mentioned in a couple of presentations. And one reflection that I had was that if these scholars were born today, this is a hypothetical thought. I had the feeling that they had the intellect to master any or multiple branches of sciences and technology
that some of us are mastering. They had that intellect. But I wonder if the best intellectuals of today could do what these giants accomplished. The best intellects of today, whether they could do what these giants accomplished. And these giants needed hard work and massive intellect. Without the help of computers and search engines, today's scientists can take us to moon and create conveniences, but cannot show the way to peace, to save ourselves from the fire of Jahannam, to show us the straight path, the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because his Sunnah reflects Fard, Wajib also, as well as Sunnah, and enable us to fulfill the commandment of Allah, obey Allah and obey his Nabi sallallahu alaihi wasallam. The way to peace and bliss on earth and paradise in the eternal life, to save ourselves from the fire of Jahannam. And that is what Allah Ta'ala describes as success for mankind. Being able to save from the fire of Jahannam and to enter Jannah. That is what is real success. The gigantic effort of these countless tireless knowledge seekers was centered on collecting, verifying, and compiling the words, actions, and sanctions of one peerless person. You know, all these thousands upon thousands of people, muhaddis, scholars, they were moving from place to place and making effort and memorizing and gathering and collecting the words, actions, and sanctions of one person. One person. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the way he exemplified various aspects of deen, that reflects the importance of Sunnah and deen. The importance of Sunnah was accorded by these profound scholars because Allah Ta'ala attaches utmost importance to Sunnah. You cannot have complete deen without the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So these scholars did not give birth to authentic reporting. They reported the words and actions and sanctions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And actually, Islamic scholars gave birth to authentic reporting. Not these scholars in particular, but what they did was they captured authentic statements of and reports on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today's reporting is, I mean, maybe 50% is concocted, maybe more, maybe less. Today's reporting is unverified reporting. Islamic reporting is thoroughly verified. So that's what I mean by giving birth to authentic reporting. There are no doubts. There are no ifs and buts in Islamic reporting, in the reporting of Sunnah, authentic Sunnah. Applied most rigorous criteria for authentication. You know, the other day, one of my nieces, daughter of General Hafiz, the discussion came to, do we, after all these years, have the type of question that brought us to through all these 10 sessions? Do we have all these the authentic words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And the situation was such. It was in a gathering, family gathering. Situation was such. I could not get into detailed discussion with her, but I took the example of Imam Bukhari and his intellect and his photographic memory, and mentioned to her in 10 minutes the gist of the work of Imam Bukhari, and her eyes became big
listening about the intellect of Imam Bukhari. And it seemed to me she was rather convinced in 10 minutes that what we have are indeed authentic traditions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I wish I had more time to explain to her. We owe to them tremendously. We do not realize the extent to which we owe to them. Now, from, as scholars say, 1 million, 10 lakh traditions that trace back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bringing out, I know Tawhid mentioned 25,000, 30,000 authentic hadith. I'm not sure if that's the number or what seems to me, and I'm not sure if my number is correct, 15 to 20,000. But let's say within 15 to 25,000 classed as Sahih or Hasan Hadith. That was a monumental task, from 1 million to 25,000 even. They taught a large number of students, they're teaching. They taught a large number of students, and their students in turn taught an even larger number of students. And those students taught an even larger number. And this sequence continued, silsila. And as a result, you know, we got what we got. And this will, inshallah, continue until the trumpet is blown. And their book of deeds, the books of deeds, are open till today and will be open until the day of judgment. So that was their earning. They did not do something that brought them reward and virtues in their lifetime. It will continue to bring. So that should give us pause to think about what life are we leading and what we should be doing. The effect of 3 acts go into the book of deeds, even after a person dies. Sadqa Jariya, Sadqa, which brings continuous benefit to people, and rewards go into the book of deeds of the person who did it. Pious children, their piety, their acts of piety go back to their parents. Knowledge acquired and imparted, practiced by others, go back to the person who sought the knowledge and imparted to others. And then the other thought that came to me was, 8 billion people today. Do we deserve a teacher like Imam Bukhari? I don't think there would be a single student worthy of him or any of the other Imams. The hypothetical thought that came to my mind, thought of presenting before you. I don't think we deserve these types of people, the type of people we are. And when I now read about such and such hadith came from Bukhari or Tirmizi, I have a completely different feeling in my mind about these names. It is as if I can see their troubles in scorching sun, in desert, and through mountains, and their toil and amazing zeal and memory and grit and determination and excellent character and conduct. I don't see a name. I see the person behind. The scholarship and influence of the 4 Imams caused differences in juristic opinions to
coalesce, that means to bring together to 4 schools rather than 100. There were over 104 schools of thought as per one source. Today we have 4 major schools. There are a few others, but 4 major schools. There would be 100 schools of thought without these imams. If the 10 imams were not into deen, and again a hypothetical thought in my mind, that will give us an understanding of importance of their work. If these imams were not into deen, but into dunya, during that time, but into dunya, what would have happened? Hypothetical question, so we don't know exactly, but it seems to me that there would be countless schools of jurisprudence, and authentic hadith would have been lost among concocted ones. Because when, we are told that this hadith is from Bukhari, we don't have a second question about that. Or this hadith is from Muslim, we don't have a second question about that, a doubt about that hadith. And that shows that Allah Ta'ala indeed wanted us to follow him, meaning Allah, and his Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala is saying again and again, obey Allah and obey his Rasul, obey Allah, obey his Rasul. What your Prophet gave you, obeyed. And so that's the commandment from Allah. If you love me, you will love Allah, from the Quran. So Allah Ta'ala commands us to obey him and his Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. How can we obey his Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam if we don't have authentic hadith? So number one, Allah Ta'ala indeed wanted us to follow him and his Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. And so Allah Ta'ala must have done something to preserve authentic hadith. And the way he did it is through scholars like these 10 imams. Their persecution, all 4 imams were persecuted. Abu Hanifa rahmatullah alayhi died in jail. Malik rahmatullah alayhi was flogged. Shafi rahmatullah alayhi was fatally beaten. He died. He was beaten by followers of some followers, misguided followers of Imam Malik. And Imam Malik was his student, his most famous student. And Imam Malik was Shafi's most beloved teacher. Imam Ahmad ibn Hanbal was flogged at the order of the Khalifa, the king. I don't like to use the term Khalifa. 2 of the 6 imams were of the Siyasita were persecuted. Bukhari was persecuted and driven away. At the end of his life, he went back to Bukhari, his base. He was, there were slanders against him leveled because people were jealous. And he was basically driven away. Because of his stature, others felt threatened. Their scholarship felt threatened, whereas they should have been humble enough to accept his towering status. And Imam Nasai was fatally beaten because he did not have good words about one of the companions of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I don't want to name. He died as a result. He didn't say anything bad, but people wanted to hear, what do you have to say about such and such Sahabi? And he said, he basically quoted a hadith of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. He didn't say anything bad. He quoted a hadith of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and that brought lynching from the follower, the supporters of that companion. May Allah forgive. So they were not afraid to tell the truth. And one hadith tells us that a word
of truth in front of a tyrannical ruler is the best of jihad. Their husnul khuluq. And it was a couple of days ago, I was thinking all this time that whatever I read, there is so much of similarity in their qualities. And I was wondering why their qualities are so similar. And the reason is obvious. And the reason came to my mind just a couple of days ago. It is because they were following one person. They were not just compiling, collecting hadiths and verifying authentic hadiths. They were following that person. So if everybody is trying to follow that same person, then they should have similar qualities. Just read this description attributed to Imam Abu Hanifa. A performer of good works, Imam Abu Hanifa, remarkable for his self-denial, humble spirit, devotion and taqwa. Now, when I was presenting about Imam Abu Hanifa, I read this and I said what I'm going to say now, that you can use similar description, statement, but all these Imams, they were all performers of good works, remarkable for their self-denial, humble in their spirit, devotion and taqwa. And where does it come from? From Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is basically describing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And they were following him, so they should have similarity in their qualities. They were not only collecting, giving rulings or authenticating traditions on Sunnah, but also were devout followers of Sunnah. So the similarity is not surprising. And it is attributed to Imam Shafi that in a single-handed manner, he, by the word term Sunnah, he made it evident that it means Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah basically means ways, manners, actions. It could be Sunnah of a tribe. But he forced us to think in these lines that the term Sunnah should refer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his ways. And you know, this also explains the dissimilarity in the Ummah today, in thoughts and actions, in what they utter. Because the Ummah is not following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whatever you and me may think of, we are so far away from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At least I can say about myself. I cannot say about you. And I can say about people that I see, Muslims that I see. So why should there be similarity in the Ummah? If we are not following the entity we are supposed to follow, why shouldn't there be fights and arguments and mudslinging? Each of them had hundreds of teachers, and each had thousands of students. They not only learned knowledge, but they also learned husnul khuluq, character par excellence from their teachers, because their teachers exemplified. Their teachers also followed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in their words and actions. So they exemplified Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they learned from their teachers. They not only learned about worship, but saw worship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in action. They not only learned about taqwa, but saw taqwa in action. They observed Sunnah in action, and they imparted to their students. And that explains also the degradation of the modern man, because the modern man doesn't have examples. The noblest examples
are in the graves and in the books, and we don't read about them. We don't read about them also. We read science fiction and many other things. Useless knowledge. That's why the dua, Allah grant us ilman nafiya, beneficial knowledge. They were not only scholars, but exemplars of excellent character and conduct, practitioners of Sunnah. During that time, scholarship primarily meant dealing with theology. There were polymaths, some polymaths, meaning they were into different disciplines. For the most part, it meant scholarship in theology. And the best went into theology, and some of them went into sciences of those times, and they left also their mark. I'll talk about them. I will not talk about them today. I talked about them in a previous session. So they left their mark, and because of their work in bringing conveniences to people through science and technology of those days, the term, the golden age of Islam has been coined, the golden age of Islam, because of, worldly work by these giants. We'll talk about the lives of some of them later on, but I mentioned about that in a previous presentation. Today, the best go to science and technology, not into theology. Because the 8 billion people today does not deserve a Imam Shafi. We don't deserve. Abu Hanifa, just to give a sprinkling of some reflection of their lives that came to my mind. Well, this is something I did not mention. He was a very successful businessman. He followed the business of his father, but he followed the business based on Sunnah to the letter. I wish I could go into some of the examples. Imam Malik resisted the persuasion by 2 or 3 Khalifas to impose his rulings on the whole of Ummah, to unify the Ummah. He resisted it. Imam Shafi prayed that opponent is in the right. He said that I never debated anyone and liked him to make a mistake, and he loses and I win. I never debated with that mind. Imam Ibn Hanbal resisted all attempt by the Khalifas to make him accept the doctrine of the Mutazilites. Bukhari, he threw into the sea 1,000 gold coins, and in another narration, 10,000 gold coins to preserve his integrity. I mentioned the story. He parted with it. He didn't have any qualms about it, or any feeling that I lost so many gold coins because I had to throw away. I can't go into the story today. Again, Imam Muslim, see his humility and his husnul khuluq. He respected Imam Bukhari so much. When Bukhari came to his city, where he was staying, Imam Muslim, Nishapur, and he said, Bukhari is not one notch above me, not one notch above me. Bukhari is light years above me. Abu Dawud, hadith is rizq from Allah. That's something that came to my mind. And then he said, whoever satisfies with simple cloth and food has spared his body. All 10 of them lived by this precept. Nasai continued to sit at the door of Imam Miskin in Egypt when Nasai went to Egypt, and by that time he was pretty famous. But Imam Miskin, who was one of the most famous scholars of and also judge in Egypt, he used to hold classes. So Imam Nasai went there to attend his classes, but Imam Miskin thought that based on the
the elegant looks of Nasai, that this could be a government spy. So threw him out of the house. To look at Imam Nasai, he did not leave. He was not insulted. He sat at the door of the house and continued to listen to the lecture. Oh my goodness, where do you get such examples? Acceptance by Allah is the key. And this is where I come to the point that we know about these Imams, out of thousands who worked similarly for preservation of Sunnah. So it is because of the acceptance of Allah Ta'ala, by Allah Ta'ala, of their work. Allah Ta'ala accepted because of their purity of intention. Allah knows best why he accepted, and this is my conclusion. Purity of intention, perseverance for truth, piety, and personal character, among other qualities. People asked Imam Malik, many people are compiling books of hadith. Do we need another? This is at a time when Imam Malik was writing the Muwatta. And after that, so many Sahih hadiths came, books of Sahih hadith came. So do we need another book? And Imam Malik said, that which is for the sake of Allah, and may I add the word solely for the sake of Allah, subhanahu wa ta'ala, it will remain. It will remain. The Almighty used them to preserve for posterity the pristine Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and enabled us to obey Allah and obey His Rasul sallallahu alaihi wasallam. As I mentioned earlier, the most important aspect is acceptance by Almighty. We pray He accepts us to be elevated on complete deen. The flip side of humility and satisfaction is pride and arrogance, as some people showed when they saw some of these Imams, humble Imams. They had pride and arrogance, and so they could not accept and persecuted them. We see examples of villainous behavior and subsequent rejection and dumping into dustbin of history. So we talked about, after introduction, the early lives of the 10 Imams, summary, in search of ilm, summary, teaching, their teaching, summary, persecution, summary, husnul khuluq, summary, acceptance by Allah, and conclusion. So the conclusion that I have here, I will not talk about that because I felt this morning that I won't have enough time, meaning few hours ago, that I won't have enough time. So let me conclude in a different manner, shorter than what I have here. I will post this, so you will get what I have here. So I jotted down a few points. These are reflections in my words, and any mistake I make is my mistake. May Allah forgive me for that, except for one or two expressions that I borrowed from here and there. There are two ways to extend benefit to mankind, to Allah's creation, the most benefit, I mean. One is, or let me put it this way, there are two types of people who impart the most benefit to mankind. One is the doctor of the body, whom we call the physician. They give worldly benefit by curing or trying to cure people. And people are so much benefited by them. The other is the doctor of the spiritual doctor, the scholars. They show and exemplify the way, the straight path, Siratul Mustaqim, the way to Jannah, how to save ourselves from Jahannam, and how we may be able to enter Jannah. So these are the religious scholars. They give worldly benefit also, because Islam is not just for benefit in the hereafter, it is also for benefit in this world. Peace and tranquility comes from relationship with Allah. That is what we want in this life. And to me, the second group, the spiritual doctors, can give the most benefit. The doctor dies, the physician, no benefit after that.
cannot give any benefit after he dies or she dies. Scholars benefit on a continuous basis. And what these scholars have done give benefit to millions and tens of millions of people, to billions of people. And for the most benefit, spiritual benefit, what is needed is acceptance by Allah. Some 30 years ago, I came across, or actually I spent some time with a Jamaat group of brothers from Pakistan, 25 or 30 years ago. And there was a shopkeeper among them. So I asked him, how could you come spending so much money? And then you have your shop. Who's taking care? He told me, I grew a relationship with him, actually. That's why he could confide in me. He said that, you see, I used to pray to Allah. Oh Allah, don't take from me any work for earning dunya. Use me for your deen. And then he said that I found a friend who said he will take care of my shop. And whatever profit comes, we will share 50-50. And so he takes care of the shop, and I take care of the deen of Allah. And I came as a result to America. There was a postman, retired postman. I asked him, how did you come? Again, I had a relationship with him. And so he said, you see, I got the Provident Fund money, and I used that money to come for the deen of Allah. I know if I spend for Allah, Allah will take care of my needs later on. And this was a one-year Jamaat. They came for 1 year to USA so that people in USA could be saved from the fire of Jahannam and can enter can be saved from the fire of Jahannam and can enter Jannah. There was an MSc person with a master's degree. He said, I did not seek full-time work because I know if I get full-time work, I will become a servant to that company or to the government. And I will not have that liberty to come out in Jamaat whenever I have to come out in Jamaat. And to the extent I want to come out in Jamaat. So what I do is I do tutorship. Whatever I earn, me and my wife, that is enough. And then I can take off. I told them that I will teach 22 days in the month, 8 days I will spend in the path of Allah. 22 days I will teach. And then whenever I want to go for 40 days, I arrange with them accordingly. Allah Ta'ala gives blessings and then an acceptance, and then such things are possible. I heard of people who went in Jamaat for 40 days, learn deen, to learn the Sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and how to obey the orders of Allah, to learn to live 24-hour life in the Sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That is what people do when they go in Jamaat. And the du'as, the ways. And I've heard of people who break bricks. Those who haven't seen, they won't realize what breaking bricks mean and the life that they have, hand to mouth, that they live, just somehow surviving. He saved a little bit, or these people, some of these people, they went in Jamaat. How did they go? They saved a little bit of money every day. And after 2 years, 3 years, they have some money to go for 40 days. As people save for going for Hajj, this is going to learn the Sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And the point is that that the risk that Allah Ta'ala has apportioned for us, we can get either by working for dunya or by working for Allah. The same risk. So if Allah is giving us risk working for a company, won't He give us risk working for Him full time? So for acceptance by Allah, we make intention, sincere intention. Oh Allah, accept me.
unflinching intention. Dedicated dua after that, number 2. And then number 3, seek ilm with zeal, mirroring the zeal of these 10 imams. And then learn and practice tirelessly and give dawat, convey to others as they conveyed. What is important is purity of intention. There is one thing that I might add is purity of intention. That is what is liked by Allah. We want to listen to anybody who has few words to say about Imam Kabir. Rupam has gone to bury his father. He is in Rajshahi. He can't be present today. Let me unmute first. I'll give the floor to Tawheed. He knows who is here and he can steer through from this point on. Assalamu alaikum, Hamid bhai. Raju, you look fantastic today. We have, I think, we have Humayun Kabir family here, and we also have, I think, Bakchu from 10 batch, Firoz from 10 batch, Moti. Where is Dulal? Dulal was present. Right now I can't see him. Kishore bhai was here. And Kishore, yeah, Kishore is there. Upon my request, thank you, Kishore, for joining us. So, please share something about Humayun, what you want to share, anything you like to mention, especially those he has got many good characteristics, many good things that we can still follow in our life. Ghulam Shaukat bhai is here too, I guess. Oh, yes. I'm sorry. Yes, Ghulam Shaukat, yeah. He's our dining hall prefect, Ghulam Shaukat bhai. হুমায়ুন সম্বন্ধে আমরা অনেক কতগুলো মজার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার কাছে। সেটা হচ্ছে যে হুমায়ুন সবসময় আমাদের কাজে ওর পছন্দ ছিল না। আমরা যে একটু হইচই করতাম, দুষ্টামি করতাম বা নয়েজ ক্রিয়েট করতাম, এগুলো পছন্দ করতাম এবং আমাদের সবসময় উপদেশ দিত যে তোমরা এইভাবে চলবি। তা আমরা এটা শুনতাম না ন্যাচারালি, আমরা এটা নিয়ে একটু হাসি তামাশা করতাম। তো একবার ক্লাসে আমাদের এক ক্লাসমেট সেখানে নাই, তো তাকে স্যার নীল ডাউন করেছে, ক্লাসের বাইরে নীল ডাউন করেছে এবং হুমায়ুনও somehow he was victimized and he also sent outside to go and kneel down on the floor. এখন দুজনেই নীল ডাউন হয়ে আছে। এর মধ্যে হুমায়ুন আবার তার পাশে জনকে বলতেছে, এই তুই ক্লাসে এত শয়তানি করিস কেন? ক্লাসে আছিস লেখাপড়া করতে, লেখাপড়া করবি। বলতেছে যে আমি তো শয়তানি করে নীল ডাউন হয়েছি, তো তুই কেন নীল ডাউন হয়েছিস? তো সবসময় আমাদের উপদেশ দিত যে তোরা এইভাবে চলবি, এটা করবি, এটা ভালো। কিন্তু আমরা আসলে এইভাবে আমরা দুষ্টামি করতাম ওর সঙ্গে বেশি। ও একটু আমাদের সাথে একটু ম্যাচিওর ছিল, সবসময় ও একটু ম্যাচিওর ছিল আমাদের সঙ্গে। Bakchu, you want to say something? Bakchu? Unmute first, unmute, please. Unmute. কি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল নাকি? Yes. জি আহমেদ ভাই, আমি বলছি। আসসালামু আলাইকুম। আমার হুমায়ুনের একটা বড় সে সবসময় হাসি খুশি ছিল এবং আমি একটা চাকরি করেছি একদিকে, ও অন্যদিকে চাকরি করেছে। আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কলেজের পরে তত হয় নাই, কিন্তু আমরা যখনই যেখানে মিলিত হয়েছি হুমায়ুন অলওয়েজ জলি এবং সে আমাদেরকে খুব হাসি খুশিতে রাখার চেষ্টা করতো এবং রাখতো। এবং আমরা পরে বুঝলাম যে তার কিছু কষ্ট ছিল এবং সেই কষ্টগুলো কিন্তু সে কখনো কোথাও প্রকাশ করে নাই। এটা এই জন্যই আমি বলছি যে সেই সমস্ত কষ্টকে নিয়েও একটা সুন্দর লাইফ লিড করতো, হাসি খুশি লাইফ। এটা আমার খুব অ্যাট্রাক্ট করে। আর ও এখন মারা যাওয়ার পরে এই জিনিসটা আমার খুব বেশি মনে পড়ছে। আমি
হুমায়ুনের আত্মা শান্তি পাক, তার বেস্তেনে সুখ হোক এবং তার পরিবারের যেন শক্তি দেয় আল্লাহ এই কষ্টটা সহ্য করার জন্য। এই কামনা করে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you. Kishore, please, Kishore, few words. Where is my dear Kishore? Kishore is lost. He's gone. Oh, Bokul, we are from the same house with, we've shared the same house with Humayun. We sure have some good memories. Bokul, please. হ্যাঁ, কাকে? হ্যাঁ, ও খুবই ভালো। Bokul, can you hear? Moti, are you there, Moti? Moti আছে। Moti is there. Moti is there. Moti, please Yes. open up your camera and Yes. Okay. Smoti. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. আমি আবুধাবি থেকে মেসেজটা পেয়ে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। ইট ওয়াজ ভেরি স্যাড নিউজ। আমি খুব ক্লোজ ছিলাম when we are in ক্যাডেট কলেজ। আর মনে আছে একসাথে আমার রুমমেটও ছিল সে বিভিন্ন সময়ে। আমার খুব মনে পড়ে আমি যখন নামাজ যেতাম, আমরা একসাথে দাঁড়াতাম প্রায়। এটা আমার খুব মনে আছে। মাগরিবের নামাজ যেতাম, তখন আর খুব মনে আছে। একসাথে গার্ডেনিংও করতাম, এই কথাগুলো আর মনে আছে। সে খুব কোয়াইট ছিল, হয়তো তখনও হয়তো অনেক কিছু শেয়ার করতাম না, বাট তার সে ঢাকা থেকে ছিল, আমরা ছিলাম, আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ছিলাম। তো আমরা যখন কথা বলতাম, সে খুব টিপিক্যাল ঢাকার ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতো, যেটাকে আমরা অনেক সময় বলি ঢাকাইয়া আর কি। এবং এই কথাগুলো আর খুব মনে আছে, খুব ঢাকার ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতো, ঢাকার। তো এনিওয়ে, আমার অনেক জিনিস তার মনে আছে, হয়তো সবকিছু বলতে পারবো না, বাট ইট ওয়াজ এ ভেরি স্যাড মোমেন্ট ওয়েন আই হার্ড দিস নিউজ। আমার সাথে 1990 থেকে আমি চলে আসি, এরপরে আমার দেখা হয়নি, কিন্তু এর আগে দেখা হয়েছে। সে যখন জব করতো তখন একবার দেখা হয়েছে, একবার গেট টুগেদার একবার দেখা হয়েছিল, বাট সিন্স 1990 তার সাথে আমার, হুমায়ুনের সাথে আমার দেখা হয়নি। তো আমি জানি ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস, আগেও আমি শুনেছি যে হি ওয়াজ এ রিয়েলি এ ম্যান অফ ইন্টিগ্রিটি, as Hamid Bhai said, and in his job he was very honest. This is what I heard earlier as well. আমরা এই দুটো জিনিস যদি আমরা during our working life and later life, if you can maintain, that would really add value to our life. A man of honesty, a man of integrity. আমি এটুকু বলবো যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন আমাদের ব্যাচের আউট অফ 60 we lost 5, and it looks like it's a warning. Well, it's a warning for all of us, but it's a warning for us that it's a time, my time মনে হয় আমাদের টাইম মনে হয় চলে আসছে to overcome, I mean cross over to the next life. আমার কাছে খুব মনে হচ্ছে। আজকের হোয়াটসঅ্যাপে নিউজ পেলাম যে আমাদের ফ্রেন্ড মন্টি, he had a heart attack. Is that right, Cohen? Yes. yeah, I also got that news, but yeah, he had a heart attack 2 days before, and he's now, I think he's improving now. He's But improving. his condition was quite bad a few days back. Okay. আমি যখন ওর নিউজটা পেলাম, just I mean, this can happen to any of us, anytime, any moment. I just met him in the Dhaka airport, domestic. আমি
ঢাকা থেকে রাজশাহী যাচ্ছিলাম, বাসে উঠলাম, মানে প্লেন ধরার মানে রানওয়েতে, তারপর রাজশাহী ফ্লাইটে উঠবো, বাসের মধ্যে দেখা আমার হঠাৎ করে। সে আমাকে চিনতে পারেনি, বাট আই রিকগনাইজড হিম ভেরি ওয়েল সাডেনলি। সো আমার কাছে তখনই মনে হলো যে he was so jolly, he was so nice with his wife, and then suddenly he is stuck now. So this can happen to any of us. So আমরা সবসময় চিন্তা করি যেন any time, any moment, we just have to leave. We have to be ready. I mean, just to cross over to the next life. আমরা যেন সাকসেসফুলি নেক্সট লাইফে যেতে পারি আর কি, এই আর কি। আর হুমায়ুনের ফ্যামিলি, ভাবি, ছেলে, আমি দোয়া করবো ওনাদের জন্য, যেন আল্লাহ যেন তাদের লাইফ ইজি করে দেয়, তারা যেন they overcome this situation sooner, because they have to live a certain life যেটা আরো স্ট্রাগল হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ যেন তাদের এই লাইফটা যেন ইজি করে দেয়। আর আমরা দোয়া করেছি, আমরা সবসময় দোয়া করব আমাদের বন্ধু হুমায়ুন প্লাস আমাদের অনেক সিনিয়র্স অ্যান্ড জুনিয়র্স অনেকে চলে গেছে নাকি, তো তাদের সবার জন্য দোয়া করব, আমরা যেন দোয়া করি যেন আল্লাহ যেন keep them all in peace safely in Jannatul Firdaus. এই বলে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. আচ্ছা, আমি ঠিক শিওর না হুমায়ুনের ফ্যামিলি থেকে কে অ্যাটেন্ড করতেছে। কোহেন রাইট, দুলাল বলছি। হ্যাঁ দুলাল, ইয়া প্লিজ। কোহেন, আমার মনে হয় হুমায়ুনের ফ্যামিলি আছে, হুমায়ুনের হ্যাঁ। ছেলে অথবা তার ছেলে এবং তার বউ। আমরা ভাবিকে বা তার ছেলেকে একটু কথা বলতে বল, ক্যামেরাটা ওপেন করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখি। Hello, assalamu alaikum everyone. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Dear uncle, I'm the son of your late friend and brother from RCC, Mr. M. Humayun Kabir. আমি, আমার মা, আমরা দুজন আছি আপনাদের সাথে কানেক্টেড। আঙ্কেলের কথাগুলো শুনলাম, আমরা এখানে ছিলাম, আপনাদের বাচ্চু আঙ্কেলের কথা শুনলাম, মতি আঙ্কেলের কথা শুনলাম, দুলাল আঙ্কেল কত এখানে ছিলেন কিছুক্ষণ, আমরা আপনাদের সবার কথা শুনলাম। আপনারা মাহাদি, আমি এখনো আছি। জি আঙ্কেল, বাবা খুব ভালো মানুষ ছিলেন, উনি চেতেন না যে উনি কখনোই এমন চেত না যে পৃথিবীর মানুষজন ওনাকে ভালো বলুক আর সে আসল জায়গায় হেরে যাক। আব্বা খুব বন্ধু বৎসল ছিলেন। আর আপনারা যেমন বললেন আঙ্কেল, উনি সত্যিই খুব হাসি খুশি ছিলেন, কিন্তু ওনার কিছু কষ্ট ছিল যেগুলো উনি নীরবে আল্লাহকে বলতেন, আমাকে শেখাতেন কিভাবে আল্লাহকে বলতে হয়। আর আমি আব্বার একমাত্র সন্তান। আব্বা পৃথিবীতে তার অনেকগুলো সন্তান রেখে গেলে হয়তো তার জন্য হাত তোলার অনেকজন থাকতো। আমি এক্ষেত্রে আমার মাঝে মাঝে খুব একা একা মনে হয়। আমি, আমার মা, আমরা আছি, আপনাদের আলোচনা শুনলাম, বাবার জন্য দোয়া করছি, আপনারাও তাকে দোয়া করবেন। আর আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে তার জন্য তার পরকালীন জীবন, তার কবরের প্রশস্ততা দান করে, তার কবরে আল্লাহ যেন জান্নাতের বাগিচা করে দেয়, আর সে যেন শান্তিতে থাকে। এই কথা বলে আমি শেষ করছি। আপনারা সকলে আব্বার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দুলাল, ইউ টেক দ্য ফ্লোর। দুলাল, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হামিদ ভাই, আপনাকে অনেকদিন পর দেখলাম, ভালো লাগছে। তো আজকে আমিও জয়েন করতে। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, দেখতে তো ইচ্ছা করে।
জি জি Good. তো আজকে আমি যেটার জন্য ইয়ে করেছি আসলে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল হুমায়ুনের সাথে ডেফিনেটলি আমরা অনেক ক্লোজ ছিলাম এবং তার শেষ সময়টাতেও আমরা থাকতে পেরেছি এই জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আমি তার অনেকজন বন্ধু আমরা জানাজায় শরিক হয়েছিলাম, তাকে তার গ্রামে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে, সেখানেও আমরা ছিলাম। তো সেখানে আমি মাহাদিকে তার ছেলেকে একটা কথাই বলেছি যে বাবা দেখো, আমি তোমার বাবার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাই না, তবে শুধু একটা জিনিসই বলতে তোমাকে চাই, সেটা হচ্ছে যে তুমি গর্ব করতে পারো যে তুমি একজন সৎ মানুষের ছেলে, যার ব্যাপারে পৃথিবীতে যে কোনোখান থেকে কেউ কিছু বলার নাই। তুমি এই গর্ব নিয়েই শুধু তোমার বাবার জন্য দোয়া করো। হুমায়ুন এরকমই একটা ছেলে ছিল। হ্যাঁ, আর আমি যেহেতু মোটামুটি আমার বন্ধুদের মধ্যে সবকিছুই আমি যোগাযোগটা করে থাকি, হুমায়ুনের সাথেও আমার সবসময় যোগাযোগ ছিল। আসলে ওর কোনোই চাওয়া ছিল না। আপনি চিন্তা করেন, যারা একজন এক্সটার্নাল রিসোর্সেস ডিভিশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল, হি ওয়াজ হোল্ডিং এ ভেরি পাওয়ারফুল পোস্ট, প্রায় 30-32 বছর সরকারি চাকরি করেছে, তার সম্পদ বলতে কিচ্ছু নেই। আমরা সেদিন কুলখানিতে গেছি, সে বনশ্রীতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে, সেটাতেই সে কষ্ট করে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে থাকে এবং তার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কি আছে সেটা নিয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তো আমি আসলে এতটা ভিতরে না দেখেই তার ছেলেকে ওই কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু গত পরশুদিন যাওয়ার পরে মনে হলো যে আমার কথাটা কতটুকু সত্যি। শুধু তার জন্য দোয়াই করি যে এরকম একটা মানুষ আমার বন্ধু ছিল, সেজন্য আমিও গর্ববোধ করছি এবং তার জন্য দোয়া করছি। আপনারা সবাই আজকে দোয়া করেছেন, আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ব্যাচের পক্ষ থেকে। আমরা সবাই যেন সবার জন্য দোয়া করি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Dulal. আর যে আছে বকুল, কিছু বলবা? বকুল, মাজিদ, রাজু এটা খুব ভালো করে চেনে, আরো অনেকেই খুব ভালো করে চেনে হুমায়ুনকে। যদি কেউ কিছু বলতে চান। আমি একটু বলতে চাই। হ্যাঁ রাজু, আচ্ছা বলো। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি 11th ব্যাচের রাজু। আমার ভাই 10th ব্যাচে ছিল লতিফ ভাই। এই সূত্রে ওনাদের অনেকজনের সাথে আমার বেশ ভালো খাতির ছিল, যাওয়া আসা, আলাপ আলোচনা। বিশেষ করে ঢাকায় আমরা এক সময় হাটখোলায় থাকতাম। তো উনি হুমায়ুন ভাইয়ের ফ্যামিলি ওই আশেপাশেই থাকতেন আর কি, বেশি দূরে না আমার বাসা থেকে। আমি বিকালে বা সন্ধ্যায় অনেক সময় গেছি ওনার বাসায় বেশ কয়েকবার। আমার মনে আছে যে হুমায়ুন ভাইয়ের আম্মা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ওনার আব্বার সাথে একবার মনে হয় দেখা হয়েছিল। তারপর আমরা প্রায় একটু রাস্তায় হাঁটতাম বা বিভিন্ন জায়গায় একটু গল্প করতাম। তো উনি আমার সাথে, আমরা দুজনই খুবই ফ্রি ছিলাম, মানে অ্যাজ লাইক ফ্রেন্ডস, যদিও এক ব্যাচের ব্যবধান। তো উনি কিছু কিছু শেয়ার করতেন এবং হাসি ঠাট্টা বা ফ্রিলি, মানে 2 ক্যারেট এক ব্যাচের ব্যবধান, কিছুটা ইয়েতে, মানে পুরা ফ্রেন্ড না। বেশ অনেক সাথে, ওনার সাথে অনেক আমার সৌভাগ্য হয়েছে সময় কাটানোর। এবং উনি, আমার মনে আছে যে প্রথম দিকে উনি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি পাশ করার পরে একটু স্ট্রাগল করছিলেন জব নিয়ে, ভালো জব পেতে একটু সময় লাগছিল। তো পরে একসময় খবর উনি বললেন যে উনি সচিবালয়ে জব পেয়েছেন। এবং আমার মনে আছে একটা ঘটনা, যে ওই দিনই উনি আরেকজনকে হেল্প করার জন্য বলছিলেন যে আমি আমার একজন নার্স মনে হয় দূরে ট্রান্সফার করে দিচ্ছিল, তো উনি ওনার কাছে আসছিল যে একটু হেল্প করতে। তো উনি বলছেন যে আমার ক্ষমতা মতো আমি হেল্প করবো আপনাকে। তো এইটাই আমার মনে আছে যে হুমায়ুন ভাই, উনি আল্লাহ ওনাকে রহমত করুক, উনি খুবই ভালো লোক ছিলেন। ওনার ফ্যামিলি, আমি ওনার ফ্যামিলিকে মোটামুটি কাছ থেকে দেখেছি কয়েকবার ওনার বাসায় যে, এবং আদর যত্ন পাইছি ওনার আব্বা আম্মার কাছ থেকে। বিশেষ করে ভাই বোনদের সাথে আমার দেখা হয়েছে, ওনার সাথে তো অনেক। যাই হোক, তো আমি ওনার জন্য দোয়া করি। এবং উনি খুবই নরম মানুষ ছিলেন এবং
সত্যবাদী এবং কোনো ওনার মধ্যে কোনো গরিমা ছিল না, এমনকি ইভেনকি সচিবালয়ে জব পাওয়ার পরও উনি সাধারণ, এবং আমি মনে করি যে উনি আল্লাহ উনাকে বেহেশত নসিব করবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. আর কেউ কিছু বলবে? আচ্ছা, তা আমি দুইটা কথা বলি। উই আর ফ্রম দ্য সেম হাউস, আমরা উই অলসো শেয়ার দ্য সেম রুম অফেন। কিন্তু আমাদের হুমায়ুন ছিল, আমরা যখন ক্লাস 7-এ জয়েন করলাম, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়েল অ্যাহেড অফ আস। আমরা ছিলাম একটু দুষ্টু টাইপের, একটু আমরা দল বেঁধে হইচই করতাম, কথা বলতাম, নয়েজ চিৎকার করে কথা বলতাম। হুমায়ুন ওরকম ছিল না। হুমায়ুন সবসময় একটু ম্যাচিওর ছিল আমাদের চেয়ে, সবসময় আমাদের সঙ্গে সে সবসময় থাকতো, আমাদের সঙ্গে মিশতো, আমাদের সঙ্গে হাসি তামাশা করতো, কিন্তু আমাদের সাথে সে ম্যাচিওর ছিল। ক্লাস 7 থেকে সে হুজুর ছিল, নামাজি ছিল, একদম ক্লাস 7 থেকে সে নামাজি ছিল। এবং এই ক্যাডেট কলেজের টাইম টেবিলের মধ্যে সে কিভাবে নামাজ ম্যানেজ করতো আমি বলতে পারবো না, বাট টু আওয়ার নলেজ সে একদম পুরাপুরি নামাজি ছিল সবসময়। এবং সে খুব ওয়েল ড্রেসড and walk in style. He was a hero, you know. Actually, class 7, we tried to imitate him. Yeah, he was like that, but he remained like that. Then rest of us, after certain time, Humayun was taller among us, but after that, after certain time, some of us become taller than Humayun. So then we sometimes bully him, but he was actually a very nice gentleman. He is very well matured. He doesn't make childish comments or childish talk, or he is totally out of it. So যেটা হচ্ছে আসল কথা, যেটা সত্যি কথা, যে হুমায়ুন যেভাবে লাইফকে লিড করে গেছে, এটা আমাদের জন্য একটা এক্সাম্পল। আমরা এখান থেকে উই উইল টেক গুড থিংস ফ্রম ইট। এবং মানে হুমায়ুনের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে আছি। হুমায়ুন যেভাবেই জীবন চলে যায়, হয়তো জীবন, আমার তো মনে হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা ছিল, যে একটা হাদিস ছিল যে তার উম্মার লোকের আয়ু হবে 65 বছর। তো বেশিরভাগ ভালো মানুষের আয়ু কিন্তু হয় 65 বছর, এই 60-65 দিকেই মারা যায়। হুমায়ুন অলসো at 61 or 62 he passed away. So আমার মনে হয় he is one of the best person who reached the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala among us. তো আমরা সবাই হুমায়ুনের জন্য দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ। এবং আমি নিশ্চিত যে হুমায়ুনকে আল্লাহ বেহেশত নসিব করবে। আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, আমার যতটুকু ধারণা আছে, তাতে আমার এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। তো এইটুকু বলে আমি এখানে শেষ করবো ইনশাল্লাহ। আর যারা কেউ যদি শেয়ার করতে চায় কিছু, সবাই ফিরোজ can you open up your camera? Firoz Kabir. He never. Firoz, are you hearing? Can you listen to us? Ask to unmute. না, ফিরোজ তো দেখছি না আমি। ফিরোজ কবির আছে। ওনাটা ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না, মানে জাস্ট সাউন্ড। Okay, Bokul, you want to say something? Bokul, please. Okay, Hamid bhai, floor is yours. আমার মনে হয় আপনি অন্য কাউকে, কেউ যদি বলতে চায় কিছু, ওপেন ফ্লোর। কেউ যদি বলতে চায়, I want to say just a few words, but after everybody has spoken on Humayun 13 ব্যাচের যদি কেউ থাকে, যদি চাচার সম্বন্ধে বলতে চায়, রূপমের আব্বা। Jahangir আছে, General Jahangir is here, Ambassador is here. Assalamu alaikum.
আমি রূপম আজকে এখানে নেই। রূপমের দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন। বয়স অনেক হয়ে গেছিল, 91 ইয়ার্স। যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন সিএমএইচ এবং থাকা অবস্থায় উনি করেছেন। দীর্ঘদিনের রুমমেট, ক্লাসমেট, কোর্সমেট, আর্মিটার সঙ্গেই আমরা ছিলাম এবং রূপমের বাসায় সেই সুবাদে আমার বহুবার যাওয়া হয়েছে। ইভেন রূপমের বাবা মা রাজশাহীতে থাকতেন আমরা যখন ক্যাডেট কলেজে, তো সেই হিসাবে প্রত্যেকটা প্যারেন্টস ডেতেই তার বাবা মা আসতেন। এবং আমি যেহেতু রূপমের রুমমেট ছিলাম দীর্ঘদিন এক নাগারে এবং তার সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে ছিলাম এবং বিএমএ তেও যখন ছিলাম তখন তার বাবা মা বহুবার গিয়েছে সেখানে দেখতে। তো আমার যেহেতু মা মারা গিয়েছিল অনেক আগে, আমি যখন ক্লাস 8-এ তখনই আমার মা মারা যায়। তো সেই দিক থেকে এই রূপমের আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন এবং রূপমের বাবাও আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। এবং তাদের বাসায় আমি বহুবার গেছি এবং যতবার গেছি তারা নিজের সন্তানের মতোই, শুধু আমাকে না, আমাদের ক্লাসের যারাই তার বাসায় গিয়েছে, বিশেষ করে রাজশাহীতে যখন বাড়ি ছিল তারা, এখানে আমরা রাজশাহীতে কেউ গেলেই সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার বাসায় যেতাম এবং ওনারা দুজনই আমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন। আমি রূপমের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই দোয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আমি আল্লাহর কাছে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি যেন খালুকে বেহেশত নসিব করেন। ধন্যবাদ সকলকে। Okay, anybody else? আমি হুমায়ুন কবিরের একটা দিক যেটা আমি আন্দাজ করছিলাম সেটা পরে দেখা গেল যে আসলে সত্যি। একটা দিক সম্বন্ধে আমি বলি, আশা করি মেহেদী এখনো আছে, মেহেদীর আম্মা এখনো আছেন। সেটা হলো যে the aspect of living with justice, অন্যায় না করা। এই কথাটা আমি যেটা বলবো আল্লাহ নবীর হাদিস থেকে, এটা আমি শুনেছি এক প্রখ্যাত আলেমের কাছ থেকে, মৌলানা তারিক জামিল, ওনার একটা বয়ানে না, কয়েকটা বয়ানে, সেটা হলো অ্যাবাউট জাস্টিস। এবং আমাদের এখানে বা আমাদের কলেজে, কিশোর ইজ ব্যাক অর ট্রাইং টু কানেক্ট এগেন, আমাদের কলেজের অনেকেই বিভিন্ন পজিশনে ছিল, বা আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটা দিনই কিন্তু একটা পরিস্থিতির মধ্যে আসি, প্রত্যেকটা দিনই কম বেশি, যে আমি ন্যায় করব না অন্যায় করব। ন্যায় অন্যায়ের দিকটা আসে এবং ন্যায় অন্যায় শুধু ক্ষমতা থাকলেই যে করি সেটা না। আমি যদি পাপ কাজ করি সেটাও অন্যায়, নিজের প্রতি অন্যায়। বা আমি যদি আমার প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করি সেটাও ইনজাস্টিস। তো all sins are manifestations of different forms of injustice. প্রত্যেকটা গুনার কাজ, অন্যায়ের বিভিন্ন রূপ, সবই ইনজাস্টিসের থেকে আসে। তো মাওলানা তারিক জামিল সাহেব বলছিলেন একটা বয়ানে যে কেউ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, এখানে অবশ্য উনি ক্ষমতা শব্দটা ব্যবহার করেছেন, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে একটা দিন কাটালো ন্যায়ের সাথে, কোনো অন্যায় করে নাই। এক একটা দিনের বদলে আল্লাহ তাআলা তাকে 60-70 বছর ইবাদতের সওয়াব দিবেন, নফল ইবাদতের সওয়াব দিবেন। তো আমরা তো নামাজ কালাম এগুলাই দেখি, সদকা, যাকাত, হজ, এগুলোর সওয়াবই দেখি। জাস্টিসের সওয়াব কি সেটা আমরা বুঝিও না। তাই চারিদিকে অন্যায়, নেপোটিজম, ইনজাস্টিস, সাপ্রেশন, অপারেশন, বিভিন্ন ধরনের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার চলছে। তার মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র, উজ্জ্বল চন্দ্র হলো তারা যারা ন্যায়ের সাথে জীবন যাপন করে গিয়েছে। তাদের মর্তবা আমাদের ধারণার বাইরে। That's all I wanted to share about the aspect of life that I learned from Humayun Kabir, and I felt, after listening to him, I felt I'm so inadequate to pray for him even.
আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিয়েছিলেন, আল্লাহ কবুল করেন। Kishore is here, Kishore. কিশোর ইজ হিয়ার again back. কই? ও কিশোরের চেহারাই দেখতে পাচ্ছি অনেকদিন পর। He looks younger than I saw him 20 years ago. That is surprising. ভাই আসসালামু আলাইকুম। Welcome. আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকবেন সবাই। হুমায়ুন আমাদের ব্যাচমেট ছিল এবং তার একটা আলাদা একটা স্পিরিচুয়াল থার্স্ট ছিল। তার বাসায় আমি থেকেছি যাত্রাবাড়িতে। আমি দেখলাম সে অনেক আগে মানে ফজরের সময়ে সে খুব আর্লি উঠে সে জিকির করত এবং নামাজ পড়তো এবং আমাদের থেকে সে অনেক এগিয়ে ছিল। নামাজের ব্যাপারে সে খুবই পার্টিকুলার ছিল এবং এটা আমি বলছি 20 বছর আগের কথা। 20 ইয়ার্স আগেও তাকে এরকম দেখেছি এবং সে শেষ দিন পর্যন্ত ওরকমই ছিল। He was a little really different type of এবং অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি আমরা মিস করি তাকে খুবই। এবং আমাদেরকে একই ডেস্টিনি আমাদের সবারই, এবং আমাদেরকে সময় থাকতে উই শুড বি কেয়ারফুল। তো আমি ভাবছি যে হামিদ ভাই হালকাতে আমি জয়েন করবো। Alhamdulillah. আলহামদুলিল্লাহ। আমর বিল মারুফ, আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা প্রদান, এটা মুসলমানের, প্রত্যেকটা মুসলমানের কাজ। আমাদের ব্যাচের লেটেস্ট সে চলে গেল এবং তার পরপরই আমরা একটা নিউজ পেলাম, সেটা হলো যে আমাদের আরেক ফ্রেন্ড মন্টি, যে হু ওয়াজ দ্য সিম্বল অফ লাইফ অ্যান্ড লঞ্জিভিটি, মানে সে একটা জীবনী শক্তির প্রতীক। শুনলাম যে হঠাৎ তাকেও নাকি পাওয়া গেছে হার্ট অ্যাটাক এবং ব্রিথলেস অবস্থায়। সেখান থেকে হি ওয়াজ লাকিলি রেস্কিউড। এবং আমাদের জীবন যে কতটা মানে আনসার্টেন এবং এটা যে কতটা একটা থিন, হামিদ ভাই প্রায় একটা কথা বলতেন যে ইটস লাইক আ ক্যান্ডেল। আমাদের জীবনটা যে কোন সময় এটা যে নিভে যাবে আমরা উই আর নট অ্যাওয়্যার, উই আর লাফিং, উই আর এনজয়িং, বাট কখন যে আমরা হারিয়ে যাব উই ডু নট নো অ্যাকচুয়ালি। এবং আমাদের এই জীবন যেন একটা খুব ক্ষুদ্র সময়ের জন্য একটা মিরাকল, ইটস লাইক এ স্পার্ক, এবং এই স্পার্কটা যেন মানে সার্থক হয়, এটা আমরা চাইবো, কারণ আমরা জানি না কখন উই হ্যাভ টু লিভ। ইটস ভেরি সারপ্রাইজিং কিশোর। আমার আজকে প্রেজেন্টেশনের শেষে স্লাইডে ছিল এই কথাগুলো, কিন্তু আমি ওটাতে যাই নাই শেষে। লাইফ ইজ লাইক এ ক্যান্ডেল এগেনস্ট দ্য উইন্ড। লাইফ ইজ লাইক অ্যান আইস কিউব ইন বয়লিং ওয়াটার। Ice cube in boiling water. Life is like an autumn leaf that can fall anytime. পাতার মতো যে কোনো সময় ঝরে যেতে পারে। আমি এখন এই স্কুল কলেজে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ পড়াচ্ছি। আমি সেদিন একটা মাদ্রাসাতে গেলাম হামিদ ভাই, গিয়ে আমি ওদেরকে বললাম, মাদ্রাসার টিচাররা বললেন আপনি কিছু বলেন। আমি বললাম যে আমি অনলি 10 মিনিটস বলবো এবং আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটা হাদিস বলবো আর একটা কোরআনের আয়াত বলবো। তো প্রথমে বললাম যে বলো দেখি উতলুবিল ইলমা ওয়ালাউ কানা বিসিন মানে কি? উতলুবিল ইলমা ওয়ালাউ কানা বিসিন, গো টু চায়না ইফ ইট ইজ এসেনশিয়াল টু অ্যাকোয়ার নলেজ। তো ওরা বলতে পারে নাই। তা আমি এটা বলার পরে বললাম যে এটা প্রফেট কতদিন আগে বলেছেন বলো দেখি? বলছে 1400 ইয়ার্স। আমি বললাম আরব দেশে, তখন আরব দেশ থেকে চীন দেশে কত সময় লাগতো আন্দাজ করো? 3000 মাইল রাস্তা, 3 মাস লাগবে। তারপরে বললাম যে তখন কি ওই চীন দেশে কি বলে ইসলাম ছিল, মুসলমান ছিল কোনো? না, ছিল না। তাহলে কোন নলেজটা অ্যাকুয়ার করতে উনি যেতে বললেন? নলেজ তো অনেক কিছু আছে, মানে কোন নলেজকে তো আন্ডারমাইন করা যায় না, যায়? তো ওরা বললেন না, যায় না। আচ্ছা, তারপরে আমি বললাম যে আমি কোরআনের একটা আয়াতের মধ্যে থেকে একটা অংশ বলি। কি স্যার বলেন? আমি বললাম যে রাব্বি জিদনি ইলমা, এর মানে কি? তো এটা আবার পেরেছে ওরা বললো যে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। আমি বললাম যে
জ্ঞান যে আল্লাহ নিজেই বলছেন জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, তার মানে এটা আমাদের জন্য কতটা এসেনশিয়াল এবং এসেনশিয়াল ফর দ্য হোল অফ আওয়ার লাইফ, এবং আমাদের কন্টিনিউয়াসলি স্ট্রাইভ করতে হবে টু অ্যাকোয়ার নলেজ। So we have special dua. Every dua is special. It's special in the sense that we have a brother, one of our own who passed away. And Muhammad Humayun Kabir, his family is here. And some brothers from 10th batch. Humayun was from 10th batch. He retired as joint secretary. I had some thoughts about that. You know, people in various ways, they reach towards the top, to the top. Not always, but oftentimes. That is the way to the top. You have to compromise. So I was wondering that this person, seems to me, he did not compromise. He had a life of integrity. We will hear more about him from his friends who are here, inshallah, whoever wants to speak. So we will pray for him, and we will pray for all those who were associated with our college in one way or the other, either as a cadet or as an employee of the college. We pray for all of them. We pray for all of our near and dear ones, including our friends who passed away, our near and dear ones who passed away. And we pray for all those who are suffering in different ways, through ailments, illnesses, like Farooq Amin of my batch, suffering from stroke, Amir Hussain, multiple illnesses from my batch, Mrs. Maskura Ayub, wife of Lutfi Ayub from 2nd batch, Abul Barkat fighting cancer from 6th batch, Panna fighting kidney problem from 6th batch, Mrs. Mahfuz Reza, wife of Mahfuz Reza from 6th batch, and Mrs. Mahfuz Reza has cancer. Dr. Nur Alam, who just had surgery, may Allah Ta'ala grant him a clean bill of health after this point. Abdul Rauf from 13th batch, Saif's father-in-law, who is undergoing dialysis. Saif is from 19th batch. Jahangir Abdullah from 24th batch, who just had kidney transplant. Amirul Faisal from 19th batch, who's suffering from the effect of stroke, 2nd one, and suffering for the last about 5 years. Mustafiz Nobel from 19th batch, who's battling cancer, but went through first complete round of chemotherapy, and he seems to be okay. May Allah Ta'ala keep him in that condition for the rest of his life. Late Colonel Aftab's wife, who's from 14th batch, she is also battling cancer. And Major Salim Ershad from 19th batch, battling cancer, undergoing treatment. And Farooq from 15th batch needs liver transplant, and counting his days in New Delhi. Apil Musa from 15th batch, who underwent a surgery for neurological complications and is recovering. May Allah Ta'ala grant him continued and complete recovery. Abir's father, Mr. Muhammad Ali Reza, Abir is from 28th batch. And may Allah Ta'ala grant Habib of 9th batch, who is returning from Umrah, a clean bill of health. Lieutenant Commander Shafiul Haq Bakul from 18th batch, who just had a surgery and has been released from CMH. May Allah Ta'ala grant him full recovery.
Wasi's mother, Wasi is on way to Umrah, to pray for his mother. She, may Allah Ta'ala grant her complete recovery. Lieutenant Colonel Haider from 22nd batch, who had actually a couple of surgeries. The first one wasn't done properly. The second one wasn't done properly in Tallahassee, Florida. He's from 22nd batch. And may Allah Ta'ala grant him complete recovery. And we pray for everybody else, anyone else whom I have not mentioned, but Allah knows. Allah is the full knower of everything within his dominion. We'll pray for not only Muhammad Humayun Kabir, cadet number 578, but also for the father of Major retired Zahirul Hassan Rupom from 13 batch 734. Uncle was around 91 years, died from old age complications on November 10, around the same time that Muhammad Humayun Kabir passed away. May Allah Ta'ala make their garden make their grave a garden of Jannatul Firdaus and grant them Jannatul Firdaus. And may Allah Ta'ala grant to all our near and dear ones Jannatul Firdaus. May I request everyone to recite Surah Fatiha once and Surah Ikhlas 3 times. The blessings of this gathering is tremendous. We have done something that falls under obligatory action, seeking ilm. So the blessing is tremendous. So along with that, we also can convey the blessings of reciting Surah Fatiha once and Surah Ikhlas 3 times. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. You know, reciting Surah Ikhlas is one third of the Quran. So when we recite it 3 times, that's like getting the virtues of the whole Quran. Now, the family of Humayun Kabir is here. Let me, in just a minute or so, mention 5 things that they can do, and all of us can do for our deceased ones. Number 1, pray for them. Our prayers will benefit them. As people need rizq in this world, and we needed rizq in the womb of the mother, similarly, the deceased ones who are in their graves, they also need rizq. And through our good deeds and through our du'as, Allah Ta'ala's angels on the order of Allah convey the rizq that they need in the grave. So we do good deeds and we pray for them. Number 2, we do sadaqah jariyah, meaning we do those sadaqah, virtuous, helping others, any act of sadaqah that will continue to benefit people. And for those for whom we do this, they will also continue to benefit. Number 2, sadaqah jariyah. Number 3, we try to fulfill their wasiya, meaning what they wanted to do but could not do. We try to fulfill their good intentions, fulfill what they could not fulfill. And number 4, we take care of those they used to mix with.
this doesn't mean, does not mean relatives per se, but could be relatives. Especially take care of those they used to mix with. Could be friends, neighbors. And number 5, take care of their relatives. Their relatives are our relatives. And this has tremendous virtue, and they will get blessing as a result. And taking care of kinship. When relatives want to break ties of kinship and we try to join ties of kinship, that is what is meant by preserving kinship, has wonderful benefits. Number 1, it enhances our lifespan. Allah Ta'ala puts blessings in our life. And number 2, it increases our risk. May Allah Ta'ala grant us the tawfiq. Allahumma ameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhana Rabbi al-Ali al-Wahhab. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. You know, we are fortunate that we have the family of Humayun Kabir with us. I feel that with such hands raised, bereaved hands, there's every chance of acceptance of dua. And that also reminds me, and for the benefit of the family of Humayun Kabir, let me mention the gist of 2 hadiths that I'm mixing together. It says that when Allah Ta'ala takes away the beloved one of someone, and the person who is deprived of a loved one is satisfied with the decree of Allah and adopts patience, আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং সবর করে, আল্লাহ তাআলা বেহেশত এর কম কিছুই দান করবেন না। আল্লাহ তাআলা will grant paradise. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسلما إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي ولوالدنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا عزيز الجبار المتكبر يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. Wallah, whatever tawfiq you have given us to say or to listen to, forgive all mistakes
that we have made in saying or listening, whatever deeds we have performed, rectify all shortcomings and accept them, accept all our actions, all our intentions. Give us the ability to be on complete deen. Give us the ability to learn ilm so we know how to act on complete deen. And give us the ability to convey deen. Wallah, whatever we have been able to do in our humble manner, and you have been most gracious, most merciful. We don't deserve this. You have been kind to us. You accept everything. Convey to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and convey to the soul of our dear brother Muhammad Humayun Kabir and our uncle Sikandar Ali, and to all our near and dear ones and our friends and our relatives who are in your care. And we know you are infinitely better in giving care than what we could have given them. And we know that Jannah is infinitely better than dunya. Oh Allah, you expand their grave, fill it with nur, make it a garden of Jannatul Firdaus, increase their status every day in the grave. And you give us the way of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, such that we get similar behavior from you when we go to Jannah, when we go to our grave. Oh Allah, on the day of judgment, raise them and us under your shade, the shade of your arsh, and make our hisab easy, and grant to us our book of deeds in our right hand, or in our right hands, which is a sign of success. Enable us, them and us, to cross the bridge in the wink of an eye, and enable them and us to enter Jannatul Firdaus without any reckoning, so that we can live under the shade of your mercy eternally in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O Allah, enable us to understand our obligations as human, as the best of nations, obligations towards you and obligation towards Rasulullah, towards your fellow human beings, as per your commands and as per the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, you accept us, Allah. Your acceptance is the key. May we be able to understand deen and act on complete deen. And whatever mistakes, sins, commissions, omissions, errors we have committed, forgive them, Allah, and in lieu of them, write virtues for us, Allah. And all those moments that we passed without doing anything good, write virtues for us, Allah, so that we have no disappointment. And all the disregard we have shown and the hurt feeling we have created towards our fellow human beings, you give them recompense on our behalf,
so that they forgive us and enable us to seek forgiveness from them and enable us to pray for them and enable us to remember you at all times, to follow the sunnah of your Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at all times in our various actions, daily lives, so that we are on deen all the time, in your remembrance all the time, and enable us to convey deen, and enable us to do everything solely for your pleasure and with your love and the love of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in our heart. And protect us from the waswasa, whisperings of shaitan and of evil people, the urgings of our base desires, and the attractions, the fatal attraction of dunya. Not for a single moment do you leave us, Allah, to these forces, to these enemies. Hold our hand and take us in our journey of life and enable us to gain your pleasure before you take us, Allah, with kalama in our tongue, foiling the last attempt of shaitan. Wallah, we beseech you that you accept our inner desires, what is not beneficial for us in this world. Give us the recompense in the hereafter. Wallah, you remove all our difficulties. You remove all our illnesses, or that of our children, or that of our relatives, or that of our friends who are suffering in different ways, and the sufferings of people in different parts of the world on various accounts, different needs. Some people, many people cannot meet their basic needs. Many people are tortured, persecuted, oppressed, suppressed. You are the one who can remove all problems in the wink of an eye, Allah. Allah, enable us to be under the shade of your rahmat, maghfirat, hifazat, hidayat. I cannot ask equal to your might and majesty and magnificence and munificence. You grant equal to your might and majesty and magnificence and munificence. I cannot seek protection equal to your might and majesty and magnificence and munificence. You grant equal to your might and majesty and magnificence and munificence. Your grace and mercy, your kindness is what we look towards. We have no ability. We do not have the ability to raise our hands before you, or to stand before you, or to even utter your name. The hands of the family members of Humayun Kabir is raised, and we hope you will look at their bereaved hearts, their tears, their loss and suffering, and enable all our du'as. And we beseech you to grant to them and to Rupam and to all those who have lost near and dear ones strength and patience and fortitude to steer through these difficult times, to bear their irreparable loss.
You are the one to grant comfort and solace and peace and tranquility to them and to all of us. You are the one to guide them and all of us. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا موجب الدعوات برحمتك نستغيث يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذي القوة المتين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين إن شاء الله اللهم آمين. May Allah accept. May Allah accept. Inshallah, we will meet next Sunday, but before that,